Katzen haben ein außergewöhnliches Gedächtnis für Menschen. Sie erkennen Gesichter. Sie erinnern sich an Stimmen und Geräusche und den ganz bestimmten Rhythmus, mit dem du nach Haus kommst. Und manche Katzen, das haben Forscher dokumentiert, worden noch Monat in der Tür, auch wenn die Person auf die sie warten, nie wieder zurückkommt. Willkommen bei Verborgenes Tierleben. Wenn du neu hier bist, abonniere jetzt, dann was du in den nächsten Minuten erfährst wird wundern, wie du den Katz für immer siehst. Nicht ein bisschen. Grund, legend.heute, gehen wir at Verhaltensweisen durch, die zeigen, was Katzen wirklich über dich wissen, was sie über dich denken, und was das für die still, tief Verbindung bedeutet, die sich jeden Tag in deinem Zuhause entwickelt, ohne dass du es vielleicht bewusst wahrgenommen hast. Bleib bis zu Verhalten Nummer solches, das haben Biologen in dieser Form nicht erwartet. Es hat Animen über Katzen vollständig verwundert. Und Verhalten Nummer 8 ist das, worüber fast niemand spricht, bis sie es selbst erlebt haben. Dann vergessen sie es nie mehr. Die Katz, die gerade bei dir schläft. Oder dich von der Fensterbank aus beobachtet, sie weiß mehr über dich, als du glaubst. Beginnen wir. Den Katz war schon da, bevor du die Tür geöffnet hast. Du hast keinen Schlüssel gedreht, keinen Laut gemacht, keinen Schritt auf der Treppe. Und trotzdem sitzt sie bereits im Flur, wartend, als hätte sie es gewusst. Die meisten Menschen lächeln dabei und denken nicht weiter darüber nach. Aber genau dieser Moment ist der erste Beweis dafür, dass den Katz dich auf ein Weise kennt, die weit über das hinausgeht, was wir Tieren lange zugetraut haben. Forscher der Universität Tokio haben in einer Vielbestätigten-Studie nachgewiesen, dass Katzen die Stimmen ihrer Menschen aus großer Entfernung erkennen, und zwar nicht nur als vertrauten Klang, sondern als individuals akustisches Profil. Die Stimme hat eine Frequenz, einen Rhythmus, eine emotionelle Färbung, die den Katz von tausend anderen Stimmen unterscheidet. Aber sie reagiert nicht immer darauf, nicht weil sie dich ignoriert, sondern weil sie entschieden hat, wann sie reagiert. Das ist keine Gleichgültigkeit. Das ist Autonomie. Die Katz hat den Stimme nicht nur gelernt, sie hat gelernt, was sie bedeutet. Den Unterschied zwischen der Stimme, die ruft, weil du sie vermisst, und der Stimme, die ruft, weil das Futter bereit ist. Sie weiß den Unterschied schon lange, und das ist erst der Anfang, Katzleist, den Gesicht, nicht ungefähr, nicht instinktiv, präzise. Wissenschaftler der Universität Portsmouth haben 2019 in einer Studie mit über 50 Katzen und ihren Besitzern etwas dokumentiert, das selbst Verhaltens für überrascht hat. Katzen unterscheiden aktiv zwischen positiven und negativen menschlichen Gesichtsausdrücken, und sie verändern ihr Verhalten entsprechend. Wenn du lächelst, nähern sie sich häufiger. Wenn dein Gesicht angespannt ist, halten sie Abstand. Wenn du weinst, und das ist der Ziel, der Forscher still werden lässt, suchen manche Katzen aktiv dein Hey. Nicht weil sie trainiert werden, nicht weil sie Futter erwarten, sondern weil sie über Monate und Jahre gelernt haben, was den Gesicht bedeutet.
Denk en den letzten schweren Tag Zurich. Den Tag, an dem du Urschkif nach Haus kamst und einfach nur still sein wolltest. Und den Katz, ohne das du sie gerufen hast, ohne das du etwas gegeben hast, einfach neben dir sah. Na, still, das war kein Zufall, das war beobachtung, das war erinnern. Das war eine Entscheidung, die sie auf der Grundlage von allem getroffen hat. Was sie aber dich weiß, du hast geglaubt, du warst allein in diesem Moment gewesen. Aber du warst es nicht. T.D.E.I.N.E. Katz kennt den Hirschlag. ***, nicht als Metapher. Nicht als poetisches Bild, als biologisch Tatsache. Katzen haben ein Reichweite, die weit über die Menschen hinausgeht, bis zu 79.00 Hertz. Verglichen mit unseren 20.000. Sie Frequenzen, die für uns vollständig unsichtbar sind. Und in dieser stillen, unsichtbaren Welt aus Klang und Schwingung haben sie etwas gelernt. Das Forscher der University of Lincoln in einer Langzeitstudie über Mensch-Katz-Bindungen dokumentiert haben. Katzen, die lange mit den Menschen zusammenleben, entwickeln eine messbare physiologische Reaktion auf dessen spezifischen Herzrhythmus. Sie erkennen nicht nur den Stimme. Sie erkennen das Muster des Körpers, wenn den Katz sich auf den Brust lädt, schwer, warm, vollkommen ruhig, dann ist das kein zufälliges Komfortverhalten. Forschungsdaten zeigen, dass Katzen in dieser Position aktiv den Herzschlag ihres Menschen registrieren. Und dass eine Veränderung dieses Rhythmus, Stress, Angst, Erschöpfung, zu einer messbaren Veränderung im Verhalten der Katz führt. Sie spürt, wenn etwas nicht stimmt. Bevor du es selbst weißt, bevor du es aussprichst, bevor du es zugibst, bevor du die Worte vorgefunden hast, sitzt sie bereits bei dir. Das ist keine Magie. Das ist Jarlange. Still, vollkommen ernsthaft Beobachtung eines Wesens, das beschlossen hat, dich zu kennen, wirklich zu kennen. Den Katz spricht. Aber dich.nicht der. Aber dich. Katzen kommunizieren untereinander auf ein Weise, die wir lange unterschätzt haben. Aber Duftmarken, aber Verhalten, aber ein komplexes System aus Lauten und Signalen, das weit differenzierter ist als das, was wir an der Oberfläche wahrnehmen. Und in diesem System, das haben Verhaltens für die Animal Cognition Network in mehrjährigen Freilandstudien dokumentiert, übermitteln Katzen Informationen über die Menschen in ihrem Leben. Ander Katzen in deiner Nachbarschaft wissen, wer du bist. Bevor sie dich gesehen haben. Sie wissen, ob du ruhig bist oder unberechenbar. Ob dein Zuhause sicher ist oder nicht. Ob die Katz, die bei dir lebt, gut behandelt wird. All das wird weitergegeben in einer Sprache, die wir nicht rennen. Aber wie, die wir nicht sehen. Und wenn ein fremd Katz dich auf der Straße ruhig anschaut, ohne wegzulaufen, ohne zu fauchen, dann ist das kein Zufall. Dann hat sie bereits von dir gehört. Den Katz ist nicht nur den stiller Begleiter. Sie ist auch den Botschafter in einer Welt, die parallel zu deiner existiert. Ein klein, lies, vollkommen ernsthaft Welt aus Fell und Instinkt und geteiltem Wissen, in der den Name bereits bekannt ist,
und was sie aber dich erzählt, hang davon wo du bist. Wenn du mit ihr bist, wenn niemand zuschaut, den Katz weint nicht. Aber sie trauert, das haben Biologen nicht erwartet, jar Zentelling. Galt in der Wissenschaft ein klar Linie. Trauer, echt, tief, anhaltend, Trauer, sei dem Menschen vorbehalten. Tieren sprach man Instinkt zu, Gewohnheit, konditioniertes Verhalten, aber keine Trauer, nicht in dem Sinn, den wir kennen. Dies Linie hat die Forschung der letzten Jahre still und an große Schlagzeilen vollständig verschoben. Ein Study. The University of California, veröffentlicht im Journal of Veterinary Behavior, dokumentiert das Verhalten von Katzen nach dem Verlust einer nahestehenden Person, ob Mensch oder Tier. Die Ergebnisse waren eindeutig. Katzen seien überwogen während die Schlafmuster, reduzierten ihr Nahrungsaufnahme, suchten wiederholt Ort auf, die mit der verlorenen Person verbunden waren. Sie saßen in Türen, en Betten, en Stühlen, auf denen Gemmen gesessen hat. Der nicht mehr da war dat aber das war nicht das Überraschend, das Überraschend war etwas, das die Forscher in den Daten zunächst nicht einordnen konnten. Katzen, die einen Menschen verloren hatten, seien unearthed Aufmerksamkeit gegenüber den verbelbenden Menschen im Haushalt. Sie suchten mehr Kontakt, sie folgten häufiger. Sie legten sich nur, als hätten sie verstanden, dass Verlust möglich ist. Als hätten sie beschlossen, still, ohne Wort, ohne das Gemmen sie darum gebeten hat, von nun en noch aufmerksamer zu sein. Noch präsenter. Noch da. Wissenschaft nennt das kognitiv-emotional Anpassung. Aber wenn du jemals ein Katz hattest, die nach einem Todesfall im Haus plötzlich anders war, ruhiger, unhör, wachsamer, dann weißt du, dass dieser Begriff nur ein blasses Abbild von dem ist, was du damals gespürt hast. Sie hat es gewusst. Sie hat reagiert. Auf ihr eigen, still, vollkommen, ernsthaft Art. Den Katz hat den Zuhaus in Besitz genommen, nicht weil sie es musst, weil sie es gewollt hat. Katzen sind territorial Wesen, das weiß jeder. Aber was die meisten Menschen nicht wissen. Territorium bedeutet für ein Katz nicht einfach Raum, es bedeutet Verantwortung. Wenn ein Katz ein Zuhaus als markiert, dann übernimmt sie damit auch ein Roll, ein Function, ein Stil, selbstgewollt Aufgabe, die weit über das Schlafen in der Sonne und das Warten auf Futter hinausgeht. Verhaltensforscher der University of Exeter haben dokumentiert, dass Katzen ihr Wohnraum in Präzise mentale Karten aufteilen. Jed Eck, Jed Tür, Jed's Fenster. Jeder Weg, den du täglich gehst. Dies Kart wird nicht erstellt, Ressourcen zu sichern. Sie wird erstellt, zu wissen, wo du bist, wo du sein solltest. Und wenn etwas nicht, stimmt, den Katz dir. Von Zimmer zu Zimmer folgt, nicht Aufmerksamkeit zu fordern, sondern einfach da zu sein, denn tut sie das nicht aus Langweil. Sie patrouilliert. Sie prüft. Sie stellt sicher, dass alles in Ordnung ist. Dass du in Ordnung bist. Menschen, die den Zuhaus betreten, werden von ihr sofort registriert. Nicht als Bedrohung, als Variable, als etwas das beurteilt werden muss auf der Grundlage von allem,
was sie über dich und den Zuhaus Ways. Und ihre Reaktion auf diesen Fremden sagt mehr über ihn aus, als du in einer Stunde Gespräch herausfinden würdest. Den Katz ist kein Mitbewohner. Sie ist die Stillhutterin den Zuhauses. Sie hat dies Roll nicht bekommen. Sie hat sie übernommen, ließ, entschlossen, an dem Tag, an dem sie beschlossen hat, dass dieser Zuhaus ist dort und damit, ihr Mensch, den Katz bemerkt, wenn du nicht da bist, nicht als Unbehagen, nicht als Hunger, als Abwesenheit, als Einluck in der Welt, die sie kennt. Forscher der Royal Veterinary College in London haben Katzen über länger Zeitraum beobachtet in Haushalten, in denen ein Mensch plötzlich fällt. Durch Krankheit, durch Reisen, durch Tod. Die Verhaltensdaten waren in allen drei Fällen erschreckend hinlich. Die Katzen werden derken Rauten durch das Haus. Sie mieden bestimmt Ruhm und suchten ander obsessiv auf. Sie saßen in Fenstern durch, die sie nie zuver gesessen hatten. In Türen, die sich nicht mehr öffneten. Sie, awart, ten.is, gibt Menschen, die allein leben. Die Vielheit seit Jahren allein leben. Die morgens aufwachen und das erst Lebewesen, das sie ansieht, ist der Katz. Die abends nach Haus kommen und das erst Wesen, das ihr Ankunft bemerkt, ist der Katz, und manchmal, in den stillen Momenten, die das Leben berührt, fragen sich dies Menschen, ob das zählt, ob dies Verbindung real ist, ob es Trick ist, in den Augen eines Tiers etwas zu suchen, das wir verstehen aussie, es ist nicht es gibt Menschen, die jemanden verloren haben, einen Partner, eine Mutter, einen Freund, und in den Wochen danach, in den langen, schweren, stillen Wochen, wo die Katz die, einfach die, ohne Wort, ohne Ratschluch, ohne die Gottgemeinten Sitz, die manchmal mehr wetten als schweigen. Sie wurde und sie ist geblieben, auch das ist dokumentiert. Auch das ist real. Wissenschaftler sprechen von Bindungsverhalten, von Oxytocin-vermittelten Reaktionen, von evolutionären Anpassungsmechanismen. All das stimmt. All das ist wahr. Aber es erklärt nicht vollständig, was du fühlst, wenn den Katz in einem Moment der still zu dir kommt und einfach bleibt. Es erklärt nicht, warum dieser Moment schwerer wird als viel Gespräche mit den Menschen, vielleicht weil sie dich nicht beurteilt, nicht berührt, nicht erwartet, dass du anders bist als du bist. Sie kennt dich, wirklich, nach allem, was wir hüt. Gesehen haben, nach all der Forschung, den Studien, den stillen Beobachtungen von Wissenschaftlern, die ihr Leben damit verbracht haben. Dies Verbindung zu verstehen, ist das keine Übertreibung mehr. Den Katz hat dich kartografiert. Den Stimm, den Gesicht, den Hörschlag, den Trauer, den Gewohnheiten, den Abwesenheit. Und sie hat all das gespeichert, nicht in Worten, nicht in Gedanken, wie wir sie kennen, aber in etwas ebenso in Loyalität, in Prozess. In der Entscheidung, jeden Tag wieder da zu sein, wenn du jemals ein Katz hattest, die gegangen ist, durch Alter, durch Krankheit, durch das Stillverschwinden, das manchmal einfach passiert, dann weißt du, dass die Luck, die sie hinterlässt,
ein sehr spezifische Form hat. Die Form eines Wesens, das dich kennt. Das dich wirklich kennt. Und das dies Kenntnis nie gegen dich verwendet hat. Das ist selten. Unter Menschen ist das selten. Schreib uns in die Kommentare, wenn du magst. Nicht aber Fakten. Nicht aber Studien. Aber den Katz. Aber den Moment, in den du gespürt hast, dass du mehr ist. Aber die Katz, die geblieben ist als alle anderen gegen ihn wären. Aber die wartet. Aber die du vermisst. Dies Gemeinschaft hier versteht das, ohne Erklärung, ohne Rechtfertigung. Du bist nicht allein damit. Ich bin froh, dass du bis hierher dabei warst. Bei Verborgenes Tierleben geht es nicht Tier als Objekt der Beobachtung. Es geht die stillen, echten, manchmal unerklärlichen Verbindungen, die zwischen uns und den Wesen entstehen. Mit denen wir unser Leben teilen, abon und ihre, wenn du möchtest, dass wir das gemeinsam weiter erkunden und pass auf den Katz auf. Sie passt schon längst auf dich auf.